Sento niente, perfetto, perfetto. Ok, giusto per sicurezza. Ok, perfetto. Allora andiamo. Ma perché ci sta paperissima a palla nella stanza di là e quindi... Ok, andiamo. Continua dovrebbe farmi continuare per il capitolo 2, suppongo. Lo scaricati per sicurezza, non si sa mai. Once upon a time, in a deep and ancient forest, there lived a pair of crafty goblins. The crafty goblins did everything together, until one day, when darkness overwhelmed the big wooden house in which they lived. Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. 10 years later, they were finally reunited, and together, they decided to confront the darkness in the big wooden house. Though they sought the help of their friends in the forest, they found that no one wanted to delve into the long-gone past. This is how the goblins found themselves alone in the woods, trying to discover why darkness had submerged the big wooden house. Ok. Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat then. Sure to wear your hat. All right, who wants ice cream? Me! Eat up. Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone, and with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman, alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure, and her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. I love you too. Sleep well and dream, my doves. Ok, sembra ben prima di quello che era delle tensioni, però lei comunque non sembra a posto, la mamma. Ollie? Ollie? Ok, ok. Mi rimangio quello che ho detto. Sembrava semplicemente una situazione buona dopo le tensioni. Ok, ok. Immagino che questa sia la parte in cui lei accoltella la madre. What a waste. Vai. Ollie? L'avrei fatto pure io.
I killed Mom. I killed her. Madonna, che botta. Cioè, se lo sapevamo già nello scorso puntata, nello scorso capitolo, però, madonna. Tutto questo build up. Non so come commentare, non so ancora cosa sta succedendo. Cioè, in realtà credo che se lo stessero immaginando e basta, però. You doing all right? I thought coming here would be closing a chapter of our lives, you know? Cioè, sì, se lo stavano immaginando, però. Instead, we've spun off a whole miserable prequel trilogy. Okay. No. We're not letting ourselves do this again. Come on. Up. Mind-numbing labor's a great way to forget your troubles. Can't we just have coffee instead? No. On your feet, soldier. Let's take a break from packing and sort out the furniture. If we get enough done, I'll drive you into town and buy you a gallon of ice cream. Mint chocolate chip, 2 gallons. Let's do this. Goblin faces keep. $sign is... Un secondo. Scusate un attimo, ragazzi.
Scusate, ci sei Exi? Scusate, non so perché mi guardava Stella, il mio cane. Non lo so, mi dispiaceva un po' e sono andato a accarezzarla un pochettino, non so cosa voleva. Se ne è tornata di là a riposarsi. Just donate or Okay. sell, and trash can as well. Trash. By the way, I cleared out most of the stuff from the bathroom this morning, but I left you the toilet. How very generous of you. Ok. Crummy table and wobbly chairs. Beh, ma... Prendi. We could make some pretty good money if we sell this. And I know I'd end up eating on the couch most of the time anyway. Ok. Oh god, that's... What's that smell? Vai di così. You're doing a great job. Thanks? Oddio, qual era il tasto? Ah, ok, ok. Ugh, what's that smell? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, delicious indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Stinky Pants Sam! Come on now. Ciao Digi, Sam buonasera. got that smell getting a skunk out of our Tutto a barn. posto. Vabbè, abbiamo iniziato. Nice. A skunk? What did you do to her? Is Tu she come stai? okay? Sure is. She just went hunting for food and couldn't get back out. Hai live She needed stasera, a giusto? little nudge to get her on her way. Sam Kansky, hero of skunk kind. I remember being super impressed by him, and it made me want to be a wild animal superhero too. Ok, ok. Mi spiace che non posso venire, ma durerà un bel po' questo qua. Giovedì faccio il pomeriggio, però questa volta mi è tocchiata la sera per non perdere del tempo con altri giochi. Oops. Perché ieri I c'è stata forgot. la live. You hungry? Spero ti vada bene We comunque la have live stasera. A whole lot of nothing. Grazie per essere passato. I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches. Ugh, why'd you have to remind me of that? I don't know how you ate that stuff. Says the guy who used to eat peanut butter with ranch. So good. Ancient appliances, you are staying here. Although, that oven looks in okay enough shape. No way. We are not moving the oven. Oh. Dump cake. Ok, ok. È la ricetta per la dump cake. Non so manco cos'è la dump cake. Ok, andiamo. Ha detto che in bagno non ha fatto niente, quindi credo che il bagno sia pieno di sopra. Forse no, forse And dico no. what do you know? More stuff. Oh, 5 little monkeys jumping on the bed. Hey, Tyler. How does 5 little monkeys go again? 5 little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called doctor. The doctor said no more monkeys jumping on the bed. Madonna. Dov'è? È bello che questa cosa mi sbloccano i ricordi. No more monkeys jumping on the bed. Or out of a tree. Don't say that. Mama's gonna be so mad you had to go to the hospital. She worries way too much about what people think. Everything okay up there? Cosa c'è lei là sotto? No. When's Mom coming She'll home? be here soon. Is anyone hungry? No, I'm okay. Thank you. Ah no, c'è il ricordo sotto, figo. Non lo sapevo. You scared me to death when you fell out of that tree. Sì. I cried most of the way to Tessa's house. It was kind of exciting going to the hospital, but the part after that with Marianne, that was less fun. I remember the look that Tessa gave her when she finally came home. If looks could kill, right? Yeah. Marianne was a mess. Ah.
Però bisogna capire sta cosa di Marianne ancora. Baloney. Guess who I found? Baloney. Alley Belly Baloney? Why, yes. I would love to have a tea party with you. Again. For the third time today. Ok. Ma comunque il bagno non è We qua. should gather up all our old toys and give them to charity. What's that? I said we should give our old toys to charity. Oh, good idea. Except for maybe one or two? Softy. Will this ever stop feeling so weird? Complimenti, hai trovato la mappa, potrai procedere senza contrattempi. Segui le mie piste di pietre luccicanti e forse sfuggirai all'ignoto. Sì, comunque no, i bagni di sotto. So long, trusty bunk beds. Ha già fatto qui lui. Però ci sono delle cose che non abbiamo visto. Carissimo Olli, come stai? Sono alla rimessa delle barche e va tutto bene. Ti scrivo questa lettera per invitarti ufficialmente alla mia festa. Preparerò tè e biscotti e ti presenterò Beloni, il mio più caro amico, che so che adorerai. L'appuntamento è per oggi alle poi. Ok, vabbè. Bla 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 bla. C'è qualcosa qui. Altra cosa. Olli da Ellison. Gli altri forse non capiscono le risate che ci facciamo insieme e l'affetto che proviamo l'uno per l'altra. Ma so che qualsiasi cosa succeda, ogni corno è un gemello. Ti voglio bene, figli gemelli, fratelli e sorelle. Ok. Allora, direi che qua era qualcosa in più e basta. Infatti. È bello che ci siano tutte queste interazioni. Nope. There's way too much junk to sort through. Bene. Andiamo il bagno. C'è qualcosa qui. Quante Thanks for medicine. clearing out those cabinets. Not my pleasure. Roba vecchissima, tra l'altro. Oh, ew. Ravensara. Oh, God. I can still taste it. Put it away. Ugh. Say ah. I remember cutting off shaving cream beards with these. Mamma mia, Yeah. sti cosi che ti mettevano sulla lingua per guardare. Madonna, che schifo. Mamma mia, che fastidio che era più che altro, non che schifo. Mamma mia. What about that dresser? If you want your towels to rot, go for it. Andiamo. Maybe someone could clean it up? It's well made. Your call. Ah, beh, dai. Junkyard. Era una casa. Vabbè. Stavo a dire una casa che sembra andare a pezzi, cavolo. Per 10 anni è rimasta così. Oh, che fai, mi guardi? Più vuoi. Cosa c'è qui? Ah, le foto. Sedia? Sono sgabelli. Everywhere I look, there's just stuff, and more stuff. Marianne the Mag. La devono vendere la casa, quindi. Però. Qui non si entra. Qui abbiamo deciso che tutta la stanza. Coffee table? Fine. Clean freak. It's gonna leave a stain on the wood. Ok. All right. I'll clean it up. Thanks. Siamo donne e While you do puliamo. that, I'll check out the furniture. I'm guessing Ah, you wanna keep ragazzi, the sto coffee table? scherzando. Sì. Yeah. Is that okay? Sure. I'm not really planning on bringing furniture to Denali. And if I need a base in Juneau, you'll have all the furniture I need. How very non-committal of you. All right. I'll keep it. Beh, non è proprio così che pulisci, però. Ah, ok, c'è il coso là. I really like that armchair. It'll look sharp Mi next piaceva to the l'altra tree-stout risposta, però. nightstand. I'll be the most stylish mountain man ever. But I was actually thinking it should go in your library. Library? We may not even have a living room. I have faith in you.
La tengo, la tengo, la tengo. Maybe it'll be salvageable with a deep clean? Che cavolo. Cioè, cosa che fa il rumore della mucca, fa il verso della mucca. What the fuck? And finally, I hate to say it, but the couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Well, then that's it for the living room. Cavolo, You were pensavo si relieved fosse from your bloccato il duties. gioco, pensavo si fosse buggato, non mi faceva muovere. Ugh, no stain is gross. What happened? Some unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties. I hid the stain with my toys, forgetting that they would eventually be picked up. Brilliant move, Ronan. Well, I seem to recall a time you stole an egg, put it on the couch, and sat on it because you wanted a pet chicken. We don't talk about Ma that. che cazzo? Uh-huh. Well, Cosa? at least I didn't leave a stain. Ok. Credeva di covare l'uovo. Ma che cosa? C'è qualcosa qui che non ho visto? Ah, ok. Una That's a foto. nice face. I wonder if my horse figurine is still in there. Controlla pure. You're welcome to stick your hand in there to check. Allora. I guess it's finally time to take these pictures down. Yeah. Mamma mia, Still che cosa deciding what to triste. do with them. No, teniamoli. I mean, most of them are pretty happy memories. I guess. You look cute here. That's not me. I mean, it is, but No, non voglio essere But not really. scontroso. I get it. it's just weird. Seeing myself like that again. Damn. Didn't think a picture could throw me like this anymore. Ok, effettivamente non avevo pensato che poteva dargli fastidio tenere queste cose. Però, secondo me comunque è sbagliato eliminare il passato. A prescindere. Poi in questo caso comunque non si trattano di pensieri, di ricordi negativi. I'm sorry. That sounds really rough. Yeah. I mean, don't get me wrong. I'm like 1,000 times better. But I've got a ways to go before I'm comfortable taking my shirt off. Which is why I'm scheduling my top surgery as soon as we sell this house. No more putting a binder on every morning. God, that sounds fucking amazing. Yeah, totally. Just so you know, I'll be there to help out when you do. Whatever you need. Thanks. All right. What's your verdict, Ronan? You know what? I'll keep a few. To remind us how far we've come. Bravo. Mi ha fatto piacere questa decisione. Quello è lo zio? Eddie? Oh man, I love this one. Why do I look so pissed? I remember loving this. Maybe because Marianne was sticking a camera in your face? Come on, honey, smile, like Alice. Eccolo qua. Come on, honey, smile, like Allison. Hold up your fish. It's not my fish anymore. Allison stole it. My sister, the fish thief. You were just being bratty. Was I, though? Yes. All I did was help clean it when we were out on the porch. Eddie had to force you to share. Ma che cazzo. Ah, là c'era ancora il coso della mucca. Andiamo qui. C'era di roba da guardare, guarda sotto. Vai. Oh mio Dio. What's this doing down here? Ah, Allison, uno dei collezionabili. break with me. Ok, è un Is that- collezionabile. Gum? Ugh. I guess that was probably me. Ok. Non credo abbia nessuna utilità avere un collezionabile, a meno che non so, magari mi sbaglio.
Ora che ci penso, non so se avevano utilità su Life is Strange. Mi sono dimenticato. What to do with this? Beh, non dispiace, però bisognerebbe un pochettino Hey, sistemarlo. clean freak. You want coffee? Però si può sempre trovare qualcosa di meglio, dai, vendiamo. Maybe someone would be willing to refinish it. Perlomeno qualche soldo ve lo fate. Qui non c'è niente. Andiamo da lui. Oh, di qua. Starting the fire again? Che giro che ha fatto. I'm gonna boil Ha some fatto un water. Want 360 something to drink? incredibile. Ok. Scegli il caffè, scegli il tè, il tè. Preferisco il tè Earl io. Grey or chai? Your call. I'm fixing myself a good old cup of joe. Ah, a nice pot of wakey juice. Papa needs his rocket fuel. I am so glad Eddie came through on the caffeine. Shh. Did you hear that? The Ice King is sending us a warning. What? For your punishment, said the Ice King, you shall be banished from the forest. And if you dare come back before the new moon, you shall feel my anger in your gut. Hear it in the wind. Whoosh! Whoosh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah, you're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? Of course, love. I still think my dark and twisty version was better. We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was full of extra drawings and incomplete stories. Think they're all still in the kitchen drawer? We should go take a look. Seguiamo lui. Ecco, mi sono dimenticato di fare una cosa oggi pomeriggio. Vabbè, ormai inizio domani. Devo prendermelo come abitudine. Come check this out. Allison's first drafts. Right. Beh, disegna decisamente meglio di me. It all. Ehi, Damus, Come buonasera. I know you did. I can't believe she kept all Piace this. Alison con questo taglio e You'd think questo senza putting them on the cappello? fridge for a couple of weeks would have been enough. You know how we thought of ourselves Hai as the visto? goblins? Did you ever get the sense Che sta that facendo multiplayer maybe adesso? Mary Ann was the princess in the stories? Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum, and she was all alone in the woods, in this house, until we showed up. She was. Pure loro lo stanno facendo? Alone. But with a few friends who helped her along Che the way. coincidenza. What are you doing? Ah, Research. si vede la So, chat if Mary Ann was the princess, sulla live? then who were all the rest? And here we go. Oh, come on. Humor me. Un gioco recente. Ah sì, ok, si vede. Ah, devo associare qualcosa a qualcuno. Ciò che guarda. The bear was the most helpful one. He was always around. Stalking her? What? No. I mean, he was kinda always there, lurking. A me piacciono davvero tanto gli scambi che gli mettono. Cioè, sono molto credibili. Mi piace molto la relazione che hanno loro due. Poor Moose. Really didn't do him justice. Justice? Kind of ironic, huh? Considering he was the lawful good one. Too bad the law isn't really just. Dimmi. Pelican. She was the most generous one. Yeah. But there was always a catch. You done? Che domanda è?
In che senso non tampona? Che domanda è? You go here. Ah, così, manco con le mani si sposta. This one. No, ho sbagliato. Volevo fare... infatti ho sbagliato. Ah, per darle una lezione. Ok, facciamo così. Ok. All right. I think I'm done. You sure? Beh, mica tanto, però facciamo di sì. How do you like them apples? I mean, yeah, sure, maybe. Maybe. What about these guys? I don't see them being real life people. Or this one. Ah. Questo è quello... È il mostro, qualunque cosa fosse alla fine del capitolo 1. Questo che è? Yep. Totally Marianne. Why a princess, though? Why not a queen? She hated authority. Yeah, she'd have been a terrible ruler. The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Perché hanno parlato così? You better hurry, or the Mad Hunter will catch us! We need to hide. This way. What's going on? I don't know. Is he here? Is he really here? I'm scared. Go away! Yeah! Sto coso, che cavolo è? Si era visto la fine del capitolo 1, non può essere solo fantasia. Perché c'hanno i poteri soprannaturali loro, quindi ci può We've stare. been pretending he was there. And then, suddenly he was. That was the only time that happened. A meno right? che non fosse una manifestazione di qualcos'altro. Allison. Wait. Exi non so se c'è ancora. It felt way too real. It Mi was è un po' Us. scomparso. Pushing our imagination way too far. great. Sam Kansky, Grandmaster of Bad Timing. We're not done with this conversation. Morning, Sam. Ma quello che beve. Ahoy, goblins! I ran into Chief Brown, who said you were starting the cleanup on the house this morning, so, I kind of figured you might need some supplies. That's... Thank you. That was very thoughtful. Oh, also got something for you, Tyler. Every man needs a good knife. There you are. Ovviamente. Thanks, Sam. Mi sospice che non gli abbia dato un fucile. Good. Yeah. Oh, and before I forget, for the lady of the house. Ah, il It was pesce. your mom's favorite recipe. Still make it darn near every week. Think of her every time. Ah, ok, no, no. Thanks. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh, yeah, that fuse box is busted. Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? Direi che hai avuto solo 10 anni di tempo Oh, per I don't provarci. doubt you can. But, I've been kicking this thing back to life for the last 20-some years. I'll give you a hand. All right. Box is in the barn. Non Follow mi è me. sembrato molto convinto lui. We'll be right behind you. Comunque lei è eccessivamente figa, cioè. Complimenti. Well, I guess old bears can learn new tricks. Yep. Come on. Let's go get our electricity back on. Cioè, guarda, ha pure la treccia. Io non sono un tipo da capelli lunghi o treccia, però...
Molto bella lei. So, Lui è un figo. how's school? Fighetto. I graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies, huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know, I built this here barn for your mama. Chiediamo. You really helped her out, huh? Now, you know, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, she... No. I could never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that darn key. Vabbè, diciamo comunque che dal primo capitolo, da quando l'abbiamo visto, si era capito che trovava qualcosa del Marianne. Wait, Sam. You have more of our keys? Yeah. The one for the barn's called a railroad key. See, it's got this special tip that you can... Fascinating. I'll take that off your hands now. Well, I, figured I might still need to do some maintenance, so, Nope. We're good. Thank you. fair warning. Door's a bit temperamental. Che cavolo, Haven't stanno you been taking care of this place? vendendo la casa. You didn't oil the doors? What? You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. Damn it. No shit. Vabbè, almeno si è aperto. Well, Oh, sì. at least the door's open now. Yeah, that's easy to fix. Now, that fuse box. Oh, no. You and you are going to clean up your mess. I'll take care of the fuse box. But I didn't... Ah, non c'è niente da I'm cui not interagire asking. Go on. a parte i fusibili. Ok. Cos'è, un rompicapo? All right. Fuses go into plugs. Should be easy enough. Direi che è un capo che si rompe. Marianne, ho chiuso la centralina, ora devo scappare, ma in caso tu voglia controllare, fa attenzione a non sovrascrivere i circuiti. Devi usare i fusibili da 15 ampere per il garage. Servono un totale di 120 ampere per tutta la casa. Ok, per il garage 15 ampere, 120 per tutta la casa. Sono molto fiero di me. Per una volta ho rispettato il codice dei colori. Ogni fusibile dovrebbe avere il cavo di del colore giusto. Ok. Pass me that handle. Andiamo, faccio Yeah, così. sure. Thank you. Oh, shit. Oh. Facciamo una prova. You okay? Yeah, just a bum knee. I wrecked it playing ball. Allora, ha detto In college? High school. 120. This damn full No, back per around. 120. No, till No, se 120 devono essere tutti da 30. Non credo. Non è possibile. Ah no, infatti ci sono dei cosi là. Ok, ok. Non avevo visto che c'erano altri di sotto. Ok, ok. Allora questo dovrebbe essere... Dice che è giallo. Vediamo com'è. Questo da 20. Let's try this one. Ok. be working just fine. Problem must be the latch. No shit. Se parlano dello stesso colore, Nothing a little salt and lime can't a fix. sto punto, Salt cioè, and lime. It's a door penso che lock, sia abbastanza not a bottle of straightforward cheap la tequila. cosa. Oddio, questo è blu. Sure could go Quello è for bianco, margarita però. right about now. A margarita? Really? Oh. Hey, sometimes old Sam likes to feel fancy. Seems good. Seriamente? Era questo l'enigma? Va bene. Almeno quello della cosa precedente ci stava. Era semplice ma ci stava. Dovevi ragionarci un attimino, dovevi leggere. Vabbè. Il fucile che Marianne aveva preso. You damn fool. Everything okay? You two look like you got this all in hand, so,
Bye. What was that about? Beh, suppongo, diciamo che quello che posso immaginare io è che sia stato lui a dare quel fucile a lei. I wonder why Sam got so upset. Oh, O che he comunque fosse probably suo il forgot fucile. he was all out of bourbon. Well, something about it really got to him. I don't think any of us are exactly happy to see that gun. Remind me to take it down later. Preda rep. Preda rep? What's that? Wolf pee. Ew, what? Do not spill it on your shoes. Pipì di cosa? I sense a story. Well, if by story you mean using it at fireweed to get rid of some rats, and then spilling it on my only pair of shoes, then yeah. Perché? E la pipì di lupo It was not funny. Sure thing, è B-boy. contro... Hey there, The little fuck? buddy. Are you cooing at a spider? It had better be a tiny one. Don't listen to the mean lady. You're an eight-legged beauty. Perché ne pensate dei ragni? Vi piacciono o non vi Oh piacciono? man, I'm gonna put together the sweetest toolbox ever. Huh, look at this. I think this is where she Dipende made dal our own ragno. toys. Toilet paper tubes, rope, cardboard. I wonder what she planned to make with that. Maybe a car? Ooh, or a tank. Ah, è vero che tu avevi un ragnetto, chiamiamolo domestico, cioè lo tenevi in vita in camera tua. She was so crafty. And she could draw, Filippo write, Massaro. and take pictures. She could have been an artist instead of just locking herself up out here. Allison, do you know who this is? Udeseschi. E lui era aracnofobico? Altamente aracnofobico che ha voluto attraversare una terapia per sconfiggere la fobia e ora condivide i ragni sulla bacheca di Facebook. What did you find? Do you know who that is? Yeah, that's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but never this one. Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. Peter e Sara. Can I? Careful, the glass is broken. Te pareva. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Peter e Sara. Bei nomi comunque. Come on, it's gonna get infected. È davvero... I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. È davvero tanto intimo questo gioco. Where are you going? Things were different when she was around. We were family, Eddie. How could you do this to me? Look. I had to make that call. What were they talking about? I can't figure out what's going on. I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. Over here, Allison. Devo ammettere che, cioè, quello che intendo dire di intimo è che tutto questo approccio, questo continuo discorso, questi dialoghi che fanno, anche semplicemente cazzeggiare dei due fratelli, è davvero tanto intimo, e tutto quello che vivono è tanto intimo, tutta la storia ovviamente è intima. Anche la relazione delicata di Allison che ha visto uccidere, cioè che ha ucciso sua madre per difendere suo fratello, anche se non credo fossero comunque sue intenzioni proprio quello di ucciderla, o
il fratello che ha passato tutto quello che ha passato nella sua vita. Insomma, e che sta ancora passando. Insomma, è estremamente intimo e ammetto che è un po' facile prendersi dall'emotività per queste cose. Soprattutto se uno è cresciuto con fratelli. Quindi... giocano un po' sporco i Dontnod con questo gioco, però lo giocano bene. I had to make that call. I was just following the law. Oh, yeah? And this little visit right here? What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here. Cioè, Marianne. I said get out! Out! What? She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Ma sta cosa che ognuno ha il suo ricordo, mamma mia. O che pensa. Sì, perché poi c'è il concetto che è ancora più contorto, perché non c'è solo il fatto che ognuno ricorda le cose in maniera diversa, ma c'è anche il fatto che ognuno pensa di ricordare delle cose. Quindi è ancora più in dubbio il suo pensiero, il suo ricordo. È molto bella questa cosa a livello narrativo. Look, I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Then why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Please leave. È una scena completamente diversa. Marianne, I'm sorry. Please just go. Però non capisco questa cosa della chiamata. Cioè, cos'è successo? How do we keep remembering the same things so differently? It Infatti. was a long time ago, and, well, memory's a tricky thing. Wait, when did that happen? Ah, vabbè, non ti preoccupare. Magari non ti interessa. I think it was the exact same day Ammetto a she me che è un attacked po' you. preso. That's what I thought. Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Lo so, lei è Yeah. bellissima. That was bullshit. And what was all that about following the law? What was he doing here exactly? He must have had his reasons for not telling us. Look, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne, even if he was being a cop. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? Allora, lei, Damus, lei è tanto bella, ok? Immaginatela però con una grafica, non dico fotorealistica, ma comunque a un altissimo livello delle produzioni più blasonate. Sarebbe incredibile. Ed è comunque bella così. Scegli il ricordo. Get out. What? Adesso io devo scegliere quale ricordo prendere per buono? Madonna, è pesante questa. God damn hypocrite. Get out. È bellissimo. Cioè, non solo ti dà costantemente il dubbio di chi abbia ragione, chi abbia torto, chi ricordi meglio, chi pensa di ricordare meglio. Ti fa addirittura scegliere quale ricordo utilizzare, quale prendere per buono. Dimmi, dimmi. Dimmi, Damus. Get out. Scelgo questo comunque. Get out. Non lo so, Eddie non mi sembravano tutte e due al posto Doing your nostro. job, but I need you to go before you get in trouble. Please just get out of here. Sì, sì. Però dico,
Aspetta. Say Brown really felt bad about whatever he came out to tell her. It was still the day she attacked us. He still lied. Now what? You go and get a straight answer from him. Right now? Yes. I'll go get my car keys. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. Fuck this trash. Fuck the trash. Vabbè, comunque interessante, interessante. Vediamo come si evolve. Comunque, allora, io non mi aspetto, come ho detto, l'ho già detto nel primo video, nel primo capitolo, nel primo live. Io non mi aspetto che queste scelte I can't believe Brown lied. mi cambino il I may finale. not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and Però a sarebbe lot of molto shit. bello. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. Mi va bene comunque che But ci siano quoting solo about dei it is really cambiamenti not anche solo nei dialoghi e nell'interazione tra i personaggi. It's Tina. I gotta take this. Yeah. Sì, sì, è molto bello. Just a sec. I'm parking the car. Ma ti ho detto, c'è già il concetto che non sai chi ricorda bene. Magari ricordano pure tutte e due male, non lo sai. E poi devi anche scegliere quello su cui andare. Guess I'll just go stretch my legs then. È bello bello. No. Just give me a sec. Esatto, esatto. Okay, Tina. What's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hun, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. It's not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Oh. Beh, però non è il momento. No, secondo me non è il momento giusto, secondo me. It's not the right time. A cash offer, Allison. I'm sorry, but it'll be a total mess. I don't want to waste anyone's time. Okay, well, you tell me Non penso sia when you're corretto. È più importante scoprire. Huh. Well, I think I just made Tina's shit list. Dicevo, perché non è solo il concetto, ovviamente, chi ricorda meglio, chi ricorda peggio, ma poi il giocatore deve scegliere quale delle due cose deve appunto andare avanti. Ma il giocatore mica può sapere la cosa. Quindi o va a istinto o va a quello che gli sembra sia la cosa più plausibile. Ma è una cosa completamente personale. È bella sta cosa, davvero bella. Ah, ok, gli orsi, ok. No, questo mi ha... Devo ammettere che da questo punto di vista mi sta colpendo ben più di Life is Strange e i suoi viaggi nel tempo, spazio-tempo e quella roba lì. Preferisco questo elemento... Cioè, allora, se devo essere sincero, avrei preferito che non ci fosse il paranormale, il sovrannaturale o comunque poteri di questo genere. Sì, sì. Ma quello che intendo dire io è che avrei preferito che non ci fosse stato, ma in questo caso non è... Cioè, è preponderante, assolutamente, serve, ma non ti cambia completamente le carte in tavola. Quindi mi piace come lo stanno gestendo. Dee and I did that trail a couple years ago. Sì, sì. We drank ice cold beers when we reached Sì, the dicevo, per il mio coso, per il mio personale godimento avrei summit. Whose preferito votes are you looking to win out qualcosa there? di completamente Theirs? e solo realistico. Come comunque tutta questa storia è realistica per il momento. Quindi... Però... Non mi lamento, non mi lamento comunque. Questa cosa dei ricordi mi piace davvero tanto.
The artist really nailed this one. Dorian Key. Kind of rings a bell. Bellino. Looks like you found a nice spot. We've been here before, right? So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What'd she need? She had someone who wanted to see the house, but he could only come by day after tomorrow. And you told her no? Yeah. We need more time than that, to get things cleaned up and, you know. Thanks. But what if it's the only call we get? And I guess we just grow old and lose our minds in that fucking house. Sounds like a plan. Mi sembrava la scelta migliore. Non era giusto So, affrettare le before cose. Tina called, we were talking. Yeah? I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like He it. hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. He doesn't get a pass just because this is uncomfortable for you. I'm not giving him a pass. It's just hard. Ma ho notato solo ora che hanno gli occhi verdi? This whole damn situation is hard. You think I liked learning all that shit about Tessa? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. Anche questo è un bel I didn't come here discorso. to ruin your life, Allison. Just want some answers. I know. That's why we're doing all this, right? È davvero bella questa cosa. Prendono costantemente dei discorsi interessanti. Il fatto, ad esempio, che uno dice vuole sapere la verità, ma se la cosa poi ti rovina la vita, se la cosa poi ti dà dei problemi, vuoi davvero scendere così tanto in basso nella verità? O preferisci vivere nell'ignoranza e vivere bene? Vivere meglio? Hai così tanta paura? È molto bello come... Non è, ovviamente non dico che sia originalissimo, però è bello. Our hometown looks pretty picturesque from here, doesn't it? You're way more attached to this place than you let on. Come on, Tyler, help me out here. Why do you shut people out like this? You're literally talking inside my head. Not sure how I could shut you out even if I tried. You know what I mean, Ty. Nevica. Hey, you feeling this? Found you! North Star! Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time. I did not. Yes, you did. Okay, I won't do it again. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. Sembravamo dei mostriciattoli. Dai, scherziamoci. Yeah. I can't believe we played it in public, though. We probably looked like tiny freaks shouting nonsense. Well, we were freaks. But that's why we were awesome. You never wished we fit in a little more? Not at all? No, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. So, not too disappointed I turned down our chance to be billionaires? Nah,
All that money would have made me soft. And I've spent way too many years polishing my edgy side. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come, but maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. Mi dispiace, ma Tyler pensa costantemente male di Eddie per la questione dell'allontanamento dalla sorella e della città. Poi non lo so, io già abbiamo già discusso. Avevo deciso di stare dalla parte di Eddie nello scorso capitolo. Vedremo come si evolverà la cosa. Ma non penso che Eddie l'avesse fatto, anche se ha fatto la scelta sbagliata. Non penso che Eddie l'avesse fatto con cattiveria. Anzi, pensava al bene di entrambi. Però Eddie lo conosco molto poco, quindi magari Hey, look what I found. magari mi sbaglio. Con questa cosa della non della sorella, della madre, che lui ha chiamato la polizia per le indagini di qualcosa e la madre era molto scioccata. Riguardo cosa? Boh. Aha! I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin kingdom. And it still is. All it needs is a little update. Immaginavo questo che c'è, sì, la modifica. Ma come cambi una O con una T? What are you doing? What I wanted to do back then, but I didn't have the guts. There, looking better already. You're right. Way better. No, fatemelo vedere. Ok, semplicemente l'ha messa sopra. Ok. È più grande. Ok. Comunque ripeto, il rapporto tra i due fratelli è davvero tanto bello. So, what's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out, okay? Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. Sì, Tyler, non I'll be sure to sbroccare let him come know. l'altra volta. Yes, I have it all Stavolta written controlliamo down. Tyler, ok. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How'd you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm gonna take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. Good morning, Allison. He doesn't seem like he's in the best of moods. Infatti non I ha don't know salutato what's going Tyler. on, but he's been a little off all day. Good luck. Peso. Come dice una certa persona. Great. He has an excuse to brush us off. I'm Esatto. sure he'll make time if we say it's important. Oh, hello, kids. Hello, middle-aged Hey. adult. He speaks. How's Delos treating you so far? A few days? That's optimistic. It feels like every It's been good to see Allison. She's been talking nonstop about you lately. I know she's happy to have you here. Hey, been meaning to say, Allison showed us that article you wrote for the Juneau Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summited Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. I know exactly what you mean. I volunteer sometimes with the JCE. Give lectures about police work, lead group talks when I can. Cos'è la...
JCE? You know, Juno Coalition for Equality. Oh. C'è un piccolo... Oh. Ah, che figura di me. Scusate. C'è una... Non capisco cos'è, credo sia una farfalla che va in giro per camera mia. Mi sputta in faccia certe volte. Wait, really? That's awesome. Yeah, and I don't mean to preach, but the kids in those groups, be it Fireweed or the JCE, they need people who really understand them. People who know where they're coming from. And will fight for what they need. Anyways, sorry for the rant. Dr. Torres, you said your daughter was with you during the incident? Ok. Bello questo qua. Come che si chiamava? Oh mio Dio. Oh mio Dio, mi sono dimenticato il nome. Era fighissimo quel nome. Oh, guarda questo. Che cazzo di capelli ha Tyler questo? Ronan. Good to see you again. You've gotten tall. That usually happens between ages orribile. 11 and 21. Yeah, well, welcome home. Thanks. It's been a while. So, what brings you two around? Hai mai visto qualcuno con un telo di capelli del genere? We're here to see Chief Mi Brown. sembra troppo Oh squadrato. boy, what do you do now? Suspects wanted for a felony. Oh, well, don't forget to read him his Miranda rights. So is there anything I can help you with? Non mi sembra corretto. Busy day around here? Non penso abbia Well, senso. the fire alarm went off 3 times in the span of an hour this morning. I thought the chief was gonna rip that alarm right off the wall. Che i mediani, cioè. I got so wrapped up that it totally slipped my mind. I'll make it up to you, I promise. La prendo alle spalle questa. I had to be in surgery at 9. I was already running behind. Of course. Says here you Non work at voglio però Cottonwood Hospital? disturbare. That's right. Perché chiariamo un altro pochettino con gli altri, magari passa il tempo. Now, where was I in this report? Ah, right. Ok. I'm basically always on call. Yeah, of course. Well, listen, we really appreciate you coming in after. Chief Brown's taking a statement, but you might be able to snag him when he's done. Did you need something, Allison? Yeah. Ok. Tyler, can you come here? Sono qua. Andiamo, let's go. Non volevo interrompere mentre parlava. Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We had a few more questions about our mother. Look, now's not the best time. Well, maybe we can come back later then? Excuse me. Come on. Guys, I'm understaffed today. I've got a receptionist out sick, an officer dealing with personal issues. I need to finish taking this woman's statement, and I don't have time to chat right now. We were just hoping for some answers. Well, I don't know what more you think I'm going to say. I already told you everything. I need to get back to this complaint. Sorry, guys. No, non è vero. Adesso non è vero che stai dicendo tutto. No. Non hai... cioè, stai omettendo e stai mentendo. When he's stubborn like that. So what now? Of course, Miss Torres. Where were we? Well, he's obviously not going to give us the truth. So I say we go get it ourselves. Where do you think they'd stash our file? I don't know. The archive room? Maybe Eddie's office? Wait, you're not seriously thinking of breaking and entering a police archive? Go big or go home. Could you go through the... Era il Dr. Torres. Of course. il teaser. I woke up at 5 and got ready. Non ci vedrà mai, non ci noterà. Hey, what are you two up to over there? All right? Yeah, everything's fine. We're just, I was just telling Tyler where the upstairs bathroom is. Tyler, help me out here. Oh, yeah. Toilet emergency, lake water, you know, Mother Nature's juice cleanse. L'acqua del lago. Past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. There must be another way up. You know, Greggs was talking about a fire drill earlier. Are there any kind of fire exits? Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby.
Now. Ah, ok, lobby. All right. Let's see. There. Fire exit. It opens up to a staircase on the side of the building, but it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait. Really? Got a better idea? No, voglio essere io ad andare sopra. Sono un pessimo attore. Aren't cops, like, trained to notice suspicious behavior? I'm not exactly an amazing actor. Figure out something simple and commit. I have faith in you. Ok, mi ha scaricato lo stesso. Reyplay. Ah, comunque sai che non ho pensato, potevo chiamare appunto la Reypass. Tell me why, vabbè ormai. Alla prossima, alla prossima. Che superpotere vorresti avere? Seriamente? È molto particolare in realtà come cosa, ma la possibilità di essere invulnerabile. Parlo dal punto di vista fisico. La possibilità che io non... Ciao Fale, buonasera. Invulnerabile nel senso che non possa essere danneggiato e allo stesso tempo non possa neanche essere portato da qualche parte senza la mia volontà. Letteralmente un essere immobile se decide di esserlo. È molto particolare come cosa, però mi piace. Non credo che sia un superpotere di nessuno, anche perché sembra un po' una cazzata, però è più un'utilità generale. Non lo so, mi dà sicurezza, no? Un pensiero del genere. Tipo Wolverine, vabbè, Wolverine più che altro ha la rigenerazione infinita. Quello è un altro discorso. Tu invece? E tu Fale che potere vorresti? Mi devo fingere? Oh mio Dio. Cos'è sta roba? Lo so, è molto particolare, ma sto pensando a qualcosa di tutti i giorni. Non ha la super forza al volare. Ha proprio qualcosa che effettivamente possa essermi... possa trovare utile nella vita di tutti i giorni. O male che vada un superpotere che mi possa permettere di campare senza lavorare. Tipo, creare i soldi dalle mani. Non lo so. Non credo di volerne. No, no, neanche io. Però sarebbe comodo avere quello che ho detto, ma... È più un discorso di... generale. Jesus, Tyler, what happened? Sorry, I wasn't looking where I was going. Just leave that there. Si chiama Data, un superpotere. All right, I'm in position. What now? Turn right when you exit the station and follow the side of the building. The staircase will be right there. Ok. Sai che... Tu hai detto le tette, tu ovviamente intendi la ciccia. Ma sai che... You head now?
Yeah, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder the longer you Dicevo, Yeah, sai I che know. esistono, conosco, cioè non conosco, so effettivamente di ragazze che vorrebbero non avere le tette, By the door. Come on. perché lo trovano un gravissimo inconveniente. Soprattutto quelle che sono grandi di tette. No, letteralmente. Intendo appunto dal punto di vista fisico. Tette troppo grosse, ad esempio, causano fastidi, a quanto pare. Quick, get in. Oh God, what did I just do? You took control of your destiny. Own it. Vabbè, ovviamente non è possibile, dico, sarebbe un desiderio. Ho smesso di parlare. È così. Nel caso esistono donne che... C'è chi si rifà le tette per farsele più grosse, altri invece che se le riducono. Nella maggior parte dei casi se le riducono perché sono eccessivamente grosse, quindi causano davvero problemi fisici. If Eddie catches us in here. There's no turning back now. Vabbè, ma quello si ingrossa. Ma quello a riposo sta bene. Le tette non c'hanno un riposo. Personnel files. The police chief of Delos Crossing hosts charity events? Huh? Oh, yeah. The community social. He volunteered to help. And since he pretty much knows everyone, and more importantly, who's called the cops on who, he's in charge of the seating chart. E se avessi una pantecana a riposo? Vado a fare. Mi hai ricordato quello là che aveva vinto il Guinness World Record perché aveva a riposo un pene di 30 centimetri, mi sembra. Che l'avevano fermato. Lo avevano fermato all'aeroporto perché c'aveva sto coso che un po' si rotava dai pantaloni e volevano perquisirlo. È bellissimo. Poverino, quello è un ingrombo, quello è un problemone. Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? He's a genuinely good person. And saying that here makes me feel even worse. Ok, a riposo 30 cm forse no. Però era tipo 25, una cosa del genere. Era incredibile. Abbiamo trovato un altro collezionabile. Huh. Hey, you. Though we are destined to burn, we emerge as stardust. Is that? Oh no. Oh, yes. Burn it. Burn it with fire. Burn it with fire. Comunque stiamo facendo qualcosa di illegale, ma sono due ragazzi determinati a tutto. Anche se dubbio tu possa Looks trovare like la this is where risposta a Brown questa keeps all his roba. personal mail. Looks like he's working with the Office of Child Services on the case. None of our business. Servizi sociali. Ok. Beh, purtroppo so che i servizi sociali in America funzionano davvero di merda. Purtroppo per i bambini. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find enclosed the final invoice for resident Tyler Ronan. The Fireweed Administration would like to thank you for all of the support you've given us over the years. I knew Eddie pulled some strings to send you there, but that's a lot of money. More backdoors and secret moves. Madonna. He didn't want to make you uncomfortable. Well, now I feel like I'm in his debt. Infatti. Quanto gli ha mandato? 3.257 dollari. Spese in questo periodo. Cioè, effettivamente pagava per lui. You applied to a summer drama program back in 2009? I did, but they rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went, but I was
was stuck here for the summer with no one but Justin Bieber for company. Ah, Justin Well, Bieber. this letter says you got in. What the hell? So he just turned it down? I'm sorry, Allison. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Ah, ecco. Sì, il castoro di sotto, quello là che è la mascotte del centro di polizia, si chiama Justin Bieber. È bellissimo. Gentile signora Alison Ronan, sono lieta di informarla che è stata ammessa al nostro programma estivo di drammaturgia contemporanea dell'Accademia delle Belle Arti dell'Università di Juneau. Siamo felici di poter lavorare con una candidata tanto appassionata. A nome dell'Accademia di Belle Arti le rivolgo i più sentiti complimenti. Quindi le ha mentito. Era stata presa. What the fuck? Are you sure you checked all the emails? Beh, You finding anything? No. ecco, più che altro però, allora, se devo essere sincero, magari sto pensando negativamente, però mi sembra strano trovare questi elementi qui in Bella Vista. Ok che è il suo ufficio e quindi nessuno ci entrerebbe, ma non lo so. Sarà che sì, io sarei un po' paranoico sulla cosa. Huh. The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally. This guy has a record, and not a short one. Why is he even in the running? Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. There's always a choice. Cioè, è stato schedato questo e comunque lo fa diventare un agente di polizia? Che ha fatto? Rapina a mano armata. La rapina a mano armata è considerato un reato minore. Porca troia. Tu vuoi fai diventare uno che ha fatto una rapina a mano armata un poliziotto? Così a nulla? Addestramento dei subordinati. Are you sure you checked all the emails? E un attimo, sì. Richiesta a caso. Whoa. Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Anche allora magari ha senso che siano lì in Bella Vista. Magari li ha appena controllati. Ok. Ricorda che questa mattina casa Ronan non è stato ancora realizzato, perciò trovare i documenti, iscrizioni telefoniche sono sempre vi faccio sapere, ok. Huh. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. Ok. Training, pregiudizio implicito. Ricordate che la vostra presenza è richiesta l'11 novembre, 13. Ho bisogno che ci siate tutti, perciò chiedo non potevo... Ok. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Aspetta, lo volevo. Ok. Ok, la luz è roba importante. Vabbè, mi sembrava comunque ovvio che la roba sarebbe stata agli archivi, Però stiamo davvero giocando col fuoco. Ci sgamano al 100%. Sì, vabbè, adesso c'è il codice. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Dum-da-dee-doo. Seriously? Go on, try. Questo è molto interessante, interessante. In realtà è molto stupidotto perché i numeri te li fa già vedere. Semplicemente hai solo 4 possibilità e sono 4 numeri diversi che vengono premuti contemporaneamente. Dan, dan, di, du. Da. No, questo è du. Di. Dum. I don't think that's the right order. Ah, infatti. Che è? C'è cosa?
Dove è andata? Ah. Com'era? How did that tune go again? Dum da dee doo. Dam. I'm sorry. Da. I don't think I Di got du. that. Dum da dee. Oh, shut up. Dam da You di never du. told me Ok, you mi had sembra. perfect pitch. Shut up. Quella sarà dam. Dam. Da. Di. Tu. Madonna, sono troppo forte. Yes. Mamma mia. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. They're gonna have to resort everything. Ah mia, vanno digital e non va bene, They've Damos. digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. What? Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R68653. Look it up. Look it up, she says. Okay. Com'era? Era R. Anche se tutti iniziano però con la... Cosa c'era? C'era cosa non ho visto? No. Ah, qua c'era un'altra cosa, non ho visto. Questi sono aperti. Questi sono aperti. Infatti sono aperti. Chiedevo. Not this one either. Where's the damn box? Well, Aspettami. What was that reference number again? 05 R68 653. Ah, 05. Ok. Eccolo qua. Here we go. Looks like a step-by-step record of the investigation. Ok, il suo partner. Una donna bianca identificata come Mary Ann Ronan è caduta nel lago dal molo. Ok, quando è morta. I testimoni sono i figli. Nome del minore è segretato. Ok. Avanti. well, So far, I'm not seeing anything we didn't know already. Ha trovato il corpo e sgombrato la Files and scena. audio recordings, though. you might be able to look those up on the computer. Even if our file hasn't been digitized yet, they may already have it in the appendix. Ok. Poi giustamente lo posa. All right, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan? March 1st, 2005? No, letteralmente non te li fa manco.
Scusate, stavo controllando una cosa. Sì, ce ne sono due. Uno è R05 R61, l'altro è 62. References 05 R61 889. Esatto, 61. Eccolo qua. There. Marian Ronan. Disoccupato. Bella sta musica. Ok, la minacciata che poi è stata accoltellata con delle forbici. Ok. Sono coinvolte. Va bene. Found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Brown's quite the wordsmith. He's not a writer, Tyler. Riassunto del reato. Il 1 marzo 2005, intorno alle 22, la vittima Mary Ann Ronan, donna bianca di 40 anni, è uscita di casa ed è entrata in garage per caricare un fucile Russell 3121 da 9 mm. Poco dopo, il nome segretato, vabbè, di 11 anni, ha fatto il suo ingresso nel garage per mostrarle il suo nuovo taglio di capelli e seguito alla sorella. Secondo quanto affermato, Ronan, quando Mary Ann ha visto i suoi capelli si è arrabbiata e ha cominciato a proferire minacce nei suoi confronti con il fucile. Ha cominciato a fuggire nel garage verso il lago, ok. Mary Ann, ancora armata, si è data al seguimento lungo il molo sul lato sud della proprietà. A causa del rumore, anche la testimone è uscita dalla casa e si è diretta verso il molo, dove ha visto difendersi dalla minaccia Mary Ann accoltellandola con un paio di forbici. I testimoni affermano che in quel momento Mary Ann Ronan ha perso conoscenza del caduto nel lago. Alle 22:29 Christian Holt, l'agente del dipartimento di polizia di Delos Crossing, ha ricevuto una chiamata da con il incidente. Chan, mamma mia, dov'è? Chan, ufficiale di pattuglia, è stato mandato sulla scena. Dopo il suo arrivo hanno delimitato la zona, avviato un registro per la scena del delitto e cominciato a occuparsi della dichiarazione, cioè notifiche di investigatori. Questa volta ha avvisato l'incidente il suo partner di Brown per il telefono prima di essere mandato sulla scena. Ok, sono arrivati sulla scena. Minchia, 28 minuti dopo? No, 29 minuti dopo. Di aver sentito urlare mentre era di sopra nella sua camera, è corso giù le scale dalla finestra della cucina, ha visto Mary Ann sul molo. Mary Ann stava professando. Ok, va bene, quello che già sappiamo già. Ne abbiamo un altro però. There might be other references on the computer. Sì, c'era un altro. Me le può mettere tutte? Ed Brown. Been there, done that. Sì, infatti ho fatto questo. Already seen this one. Here. Eccolo qua. Bingo. Got something. Eccolo qua. 2005 201. Okay.
check out 2005 201546. No, This one 201. either. Eccolo qua. Okay, here it is. Okay. Here's one of the complaints. Shit, it's from Tessa. She said Marianne was shoplifting. What the fuck? That she had us shoplifting too. I remember going in to get things for her, but she said she'd already paid for them. Tessa also accused her of child neglect. What the hell? Is there any more to that? No, but I'll keep digging. Oh my god. E rubava? Ok. L'ha mandata via facendo ricadere qualcosa e rubava nel negozio. Shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? Stole him. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Tell him you need to talk in his office. Dimissioni dall'ospedale? Ok, questo è 05R8. Registrazione Dallas audio. Crossing Police Department. Hello? Hello? Hello, I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up. Non ti capo. Se li metto tutti non cambia niente, è un po' troppo casinato se li metto tutti. Se devo insegnare all'ospedale. References Esatto. 05 R68 Esatto, questo qua mi sembra che è MIS. importante. 9-1 come posso aiutarlo? No, that's not it. Well, Un attimo 05 confuso. R68 MISC. Era 68. Non è che c'è qualcuno sopra, non l'avevo visto. Ok. l'R68 l'abbiamo già preso quello là. Nope. No.
questo. Here we go. Su Gran Turismo. Mi piace tanto Gran Turismo Sport. Why is that here? Come se la cava. Ok, questo chi è? Con la presenza di la clinica responsabile di seguire presente come termine. Dici che merita? Ho sbagliato, non dovevo chiudermi se. Dici che è bello Gran Turismo Sport? Servizi minori. Here. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Gareggia su Laguna Seca. Archivio 1811. Aspetta, devo ancora cercare se è vero c'è Sam Skarsky qua. 2014. Guida in stato di ebbrezza, madonna. Okay, I need to check out 2014 201 496. Not this one either. Where's the damn box? You finding anything? 2014 201 496. Se uscisse. Ma esce. Questo. There. Chissà. Sperando che esca bene. Non si fa niente. Perdiamo tempo alla senza fa niente sto Kansky. Sempre più roba però, Tribunale. Condanna del tribunale per Ronan. Reference is 05 bar 63 325. Okay, here it is. Wow, that's a picture I definitely don't want to keep. Ordine di detenzione temporanea o collocazione nella Corte Suprema dello... Ah, ok. Minore al di sotto di 18 anni. Avendo trovato una probabile causa a supporto della mozione sospeso o avendo dichiarato il minore colpevole o nell'atto di violare l'accordo di libertà vigilata, la Corte ritiene, in base a una preponderanza di prove, che la detenzione o il posizionamento al di fuori dell'abitazione di un genitore o tutore siano necessari per proteggere il minore di altri. Viene disposto che il minore è affidato alla custodia del carcere minorile per la detenzione in una struttura protetta come il centro di residenziale di Fireweed per ragazzi difficili. Il carcere minorile ha la facoltà di rilasciare il minore senza ulteriore intervento della Corte. Altri ordini, quanto sopra è supportato dalla registrazione
degli appunti o da quanto altrimenti sostenuto di seguito. Ok. Vabbè. Lo so che non ti piace vedere sta cosa. I need to get moving. Shit. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Sta arrivando nella mia via. Get out. Uncle, we didn't mean to. I'm not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it. Hey! Get off me! Rather spend the night here? Come on! I said don't fucking touch me! Go on. And consider yourselves lucky you're family. Allora, io sarei per il mi prendi per il culo, però... No, mi prendi per il culo. È la reazione corretta adesso. You wanna talk about family, Eddie? I guess family calls social services when you're having a hard time, huh? And then breaks the law to gloat that you're gonna lose your fucking kids. It's your fault she lost it, Eddie. You and Tessa and everyone else in this goddamn town. Okay. Let's talk. Non mi è piaciuto che l'abbiano saputo gli altri, ma era la reazione più corretta che avrebbe fatto Tyrell, assolutamente. Anch'io mi sarei incazzato in quel momento. The winter before your mother's death was hard. Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Dipende quello che vuole fare Sonia alla fin fine, però Everyone was struggling. sembrava interessata a portare tutto su Especially PC Marianne. col tempo. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her. I'm not sure your mother would have accepted. You're saying Tessa reported our mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Right. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. So you took her word for it and called child services. Failure to provide adequate food, lack of appropriate supervision, inattention to a child's psychological care. Like it or not, she had a case. What? It's bullshit. Just following the law then. Right. Is that why you came over that day? Davvero? Era così Did she ligio al dovere? To warn her about social services? She loved you two so damn much. She deserved a chance. I didn't see it coming. Cioè, ma prima hai visto i servizi sociali e poi lei hai parlato con lei? I don't know. Right there, she must have decided it was over. I thought always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Sono stronzate no, però così così mi piace di più. Più strafottente. Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but
You have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Vedi? Madonna. Come l'ho detto poi, ho capito che è dispiaciuto, però l'ha detto in una maniera davvero... non lo so, l'ho trovato un po' viscida. I'm sorry, Eddie. It's not that easy. You're right about one thing, though. It's time we move on. E gli ha See you around, ridato... Chief. E gli ha ridato l'anello. L'anello che avevamo preso nel primo capitolo e che potevamo buttare. Questo mi è piaciuto molto, questa interazione mi è piaciuta tantissimo. Uncle, It's all good, Allison. Let's have a talk later. Just us, okay? all right. Gli dispiace, ma... Can we go? Non ha I need to torto. get out of here. Non ha torto Tyler in questo caso. In questo caso prende le sue parti. Per quanto continui a dire che secondo me Eddie non l'ha fatto in maniera cattiva, ma Chin up. Yeah. Chin up, stand tall. ha davvero gestito la cosa in maniera pessima. E poi come ha tentato di approcciare lui in quel modo, non mi è piaciuto per niente. Sembrava quasi che chiedesse una seconda possibilità senza, anzi forse una terza possibilità, senza però ammettere completamente il suo errore. Non lo so. È molto difficile discutere di questa cosa. Non credo che ci sia una posizione giusta o sbagliata, ma... Allison, What? you feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa? Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she... Oh my God. Children, Tessa, you need to leave. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Oh God. Oh God. Per quanto io capisca che Tessa fosse preoccupata per i bambini, ma era amica di Mary Ann, potevano discuterne, potevano parlarne, poteva supportarla in Where qualche is altra everybody? maniera, non denunciarla e Tessa's gotta basta. be around somewhere. Tessa non è... Mary Ann comunque non era una persona cattiva, era solo una Think I'm persona hearing che something. soffriva tanto. Well, at least we know the entire world didn't vanish. But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. Ma guarda chi c'è. I need to take a breather. I'm gonna do a bit of shopping. You look for Tessa, okay? On it. Va bene. Sì, comunque sono d'accordo. GT... Sì, mi sembra prono. Più che altro è che sarebbe tremendamente particolare, Damus, se sei ancora qui. Piccola parentesi.
adesso riprendiamo il gioco, vedere GT che compete con forza su PC. Chi ha la meglio tra i due? Sarebbe molto particolare. I grabbed my odd six from the trunk and set my sights. And you shot it? Yes, sir. Hey guys, I hope I'm not interrupting. Not at all. Oh, hey! Tyler, from the boat, Sarebbe una right? bella sfida. Huh. We keep bumping into each other, don't we? What were you guys talking about? I don't think you'd be interested. Perché tanto Forza, tutti i Forza escono su PC così come su Xbox. Arrivasse GT su PC sarebbe davvero figo. Sarebbe lo scontro in un terreno neutro tra Sony e Microsoft. Eh sì, sarebbe proprio figo. Beh, ha detto che vuole portare i suoi giochi su PC. Però penso col suo tempo, forse non tutti, quindi boh, vedremo. What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we figure out our next move. Sì. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife Foundation? Try to get their support. Look, Harold, I have to go. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. Hello, Tyler. Can I help you? Potremmo fare anche un discorso di, che ne so, di God of War su PC contro Halo, ma sono comunque generi completamente diversi. Io parlo proprio dello stesso genere videoludico che sono sempre stati in competizione anche su piattaforme diverse. I portabandiera su un terreno neutro, sarebbe fighissimo. Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually. We were over at the police station and we took a look at Marianne's case file. Okay. Andiamo diretti. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, now, I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub Ah, c'è una salt tazza in con la bandiera dell'Italia. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Vabbè, sei un po' un paraculo, però... Ok. Hai comunque i cazzi tuoi, quindi te ne vuoi lavare le mani, però... Tessa... Perché Tessa alla stazione? Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Ok, direi che non abbiamo nient'altro a sto punto. Okay. Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. Cruel reminder of the limit of trust. Well, if we want to get past the limits of trust, we all need to face what happened, which means being completely honest about it. We all want to find peace, kids. It's just harder for some people to talk about the past. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Hey, Yes? you said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep. I'll be on my way in a minute. So, kids, was there anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who our father might have been?
I'm not exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. Da come l'hai detto sembra che se la faceva con tutti. Ma come parla Look, questo? Un po' di tatto, madonna. Gosh. I'm sorry. I really have to go. Come ne Michael, parla? Could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, sure thing, boss man. See you later. Uè, bella zio. You two want to help a brother out, spend the afternoon here working for free? Why not? We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh. Hey, tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together. I've been meaning to pay my uncle a visit. Can't we just wait for her to come back here? I'm not really excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the storage room. Ok, so già come Tyler, finirà il can you move capitolo. Sure thing. Just give me a sec. È vero. Forse abbiamo anche la bianca col maglioncino. Ed è una bella bella ragazza. Abbiamo lui che è vestito con i jeans, tutto jeans. Where'd that question about our father come from? I've just been thinking about who he might be. Sì, immagino di And sì. if he knows anything that could help us figure this shit out. Why? He wasn't a part of our lives. Besides, Marianne always said we never had a father. Well, her name might have been Mary, but I don't think she was a likely candidate for Immaculate Conception. Hey, so you look less than thrilled with the plan. Yeah, like I said, I am not stoked to be going to the cemetery. I know, but I'll be there too. And Michael. I'm not sure I want to drag him into this. Hey, he offered. He wants to be there for you. For me, huh? Well, we need to get the store closed, so go give him a hand. Comunque lui si è proposto e comunque non è, cioè, non è che lo stiamo proprio mettendo in mezzo, semplicemente ci dà una mano, ci accompagna. Comunque doveva comunque andarci per suo zio. Quindi. Alright, I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. I've got this in the bag. Oh yeah? Because you're just that good, huh? I mean, it's just counting stuff on a shelf, right? Yeah, let's start with an easy one, alright? Go to the back of the room and tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce we have left. Aye aye. Quale traduzione? Aspetta, non ci ho fatto caso. A quale ti riferisci? Cosa c'era scritto? Perché l'ho letto velocemente e non mi è sembrato nulla di particolare subito. Quale parola mi è sfuggita? I got this in the bag. Ok. E che c'era scritto? Perché sul momento non ho notato nulla di particolare, ma ho letto velocemente. Anche perché io sento le parole in inglese e quindi mi viene automatico tradurle in italiano senza anche leggere i sottotitoli. Ce l'ho in borsa. Ok, no, è orribile. No, vabbè. Questo, allora, credo che sia. Allora, non ho notato altri stravalcioni così esagerati. Però mi ricorda Oblivion con Not on my watch e la traduzione non sul mio orologio, quindi è davvero brutta questa cosa. Che cazzo devo fare, bello? Remind me where I'm going, and what am I supposed to be counting? Back of the room. And we're looking for Molto Bene tomato sauce. Molto bene, ma pensano davvero che gli italiani parlano in questo modo? Ma porca troia. Molto bene. It's me, Mario. Tutto sta molto bene. Qua non c'è niente. I
wonder what's in that box. Vabbè, i pomodori molto bene. Questa è vernice, che cavolo. Credo sia vernice. Sì. Ah, molto bene, eccola qua. Hold on. Let me count this. Devo contare letteralmente? Oh mio Dio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. There's 14 cans of Malta Bene tomato sauce. Okay. Sounds about right. Man, sono I'm andato nel so good at panico. this. That was easy. I need you to count the bottles of bleach for me. Flacconi di candeggina per me? Dove? 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 Sono amici dove? And where are they at exactly? I thought you had this in the bag. Okay. I'll give you a hint. Tessa puts the heavy stuff near the door on the bottom shelves. All right. Perché stavolta l'ho letto. Stavolta l'ho letto. Ma secondo me sembra quasi una battuta. L'hanno letta tipo come una battuta sta cosa. Questa che era? I don't need any of this. Poi mi sono già dimenticato perché mi aveva chiesta. Ho letto io quella cosa della borsa. Sì, è brutto, è brutto, è davvero brutto. Questo è brutto. What am I looking for exactly? I need to know how many bottles of bleach we have on that shelf. Flacconi di candeggina. Lives depends on it. Lives, Tyler. Flacconi di Whoa, candeggina. got it. Try my best not to fuck it up then. Tessa Flacconi di puts the heavy candeggina. stuff near the exit on the bottom shelves. Six? All right. Not bad, Tyler. Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. Tra l'altro questo qua è letteralmente il paesino sperduto, in questo caso in Alaska, dove ci sono tipo 50 persone in tutta la città. Non riuscirà a vivere in un posto del genere. Cioè, mi piace non la solitudine, mi piace comunque un posto isolato, ma il fatto che siano così poche persone, tutte insieme, mi fa venire in mente che tu incontri praticamente tutta la popolazione e tutta la popolazione parla anche di te. Lo trovo un po' abbastanza creepy. Eh sì, non mi piace per niente. I need your opinion on this masterpiece. Mi piace più che altro, cioè, stranamente preferirei l'idea di vivere in una metropoli che per quante persone ci sono in realtà è abbastanza, ti puoi trovare abbastanza isolato. Is that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Ma che cazzo. Nailed it, right? Honestly, it's beautiful. Hey, don't make fun of me. I'm not. Oh, maybe a little bit, but I like it. For real. Well, it helps to have a good model. So, this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker, I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Alright, anything else you wanted me to check? Yep, one last thing, and then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies we have in that box over there? That box over there. Are you gonna make me beg for specifics? Tempting, but no. See that Bible study poster on the wall over there? That's where you should be looking. Ah, you're too kind. No, non lo vorrei. Diciamo comunque che effettivamente io non ci ho mai pensato. Io non sono nella mente di un trans o comunque di una persona che non si sente nel suo corpo, nel suo sesso. Quindi non posso veramente capire. Però effettivamente nel caso di Peter, sì, di Tyler. Dove cazzo mi è uscito Peter? Ah sì, per il tuo ragno prima. Peter e Sara. Nel caso di Tyler, effettivamente era semplicemente lei che si sentiva un lui, non si sentiva una lei.
e quindi sta switchando. Quindi è un lui. Ma non significa però che non fosse attratto da altri lui. Cioè, in quanto maschio, non significa però che sia attratto da femmina. Quindi ci sta. Ah, c'è un collezionabile. Vabbè, vediamolo tanto. Is that the mangy muskrat? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E se mette... Io non sono nella testa di queste cose, quindi trovo un po' difficile subito approcciarmi, però sì. A pensarci è corretto. Cos'è questo? Oh, I drank this at a party once. It did not end well. Oh, any good stories? I mean, probably, but nothing I remember really makes sense, so... Vabbè, ti avevo detto che c'era un poster della Bibbia, una cosa del genere. Dove sta sto poster? Non è un gioco A perché tratta questi argomenti per bene, senza cose orribili, senza gestirle male, senza fare cazzate. Te l'ho detto, lo ripeto, le interazioni in questo gioco sono fatte davvero, davvero tanto bene. Cosa che sei? Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah. That's the hot priest who hosts Bible study with Tessa. For the record, that was Allison's doing. She had a crush on him for ages. But he is very, very hot. Shit, yeah. Okay. I remember him from when we were kids. Questo mi imbarazza un That's po'. Father Batista. Yeah. He's got that silver fox thing going on now, see? Yeah. Sì, yep, immagina qua I davvero, see it. Madonna. È un po' imbarazzante questo. Il prete figo. Eccolo qua, Bible Study. Quindi qua è. Ti sono? So... 6. No, che cazzo, non sono 6. Ma ti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You've got about 11 vedevo left quelli in that sotto, box. subito. Did I get it wrong? Michael? Ouch, what the fuck? Hey, sorry. It was just too tempting. Oh my god, che cazzo stanno facendo? Lesson number 1 in the ancient art of inventory. Never let your guard Questo è down. flirting You 101, have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? Che cazzo fa? Che cazzo fai? Gotcha. Hai visto come si è mosso? Cambia cover. Oh, come on, is that all you got, Ronan? Just you wait. I've got a strategy. Oh yeah? We'll see. Sì, cambia cover, hai visto? Non cambia copertura, cambia cover. Sì, infatti. Mi fa So is morire. this a typical workday for you? Nah, I usually don't have such good-looking company back here. Sono a Trent, eh? Oh, so I'm good looking company, huh? Yeah, well, don't let it get to your head. I'm still destroying you. Gotcha. One more hit and you're out. Prepare to feel my wrath. Ok, sta cosa è God, comunque you're corny. è abbastanza imbarazzante. Però si fanno le cazzate quando si è innamorati, dai. Damn, overshot it. Ah, era troppo pronto, scusa che mi sono perso la ciabatta. Se lo vede la Meloni si ammazza. Hey, is it cool that we're throwing these toys around? Se lo Aren't you vede... guys gonna like sell them? Nah, supplier made a typo Ah, se n'è on andato. Becky. Can't sell any of them. Cool.
No harm, no foul then. Dove cazzo è andato? L'ho perso di vista. Ah, eccolo là. Is that all you got? Ma più che vedere la Meloni, cioè immagina invece la Mussolini. Madonna. Boom. No, non è affrontata male, no. È un po' cringe, sì, è un po' imbarazzante, però. Oh, man, you're good. I told you not to doubt the golden arm. Well, we'll never make that mistake again. Okay, I'll need to finish this inventory thing real quick. Dai. Your sister's probably done already. Here, let's hit the bitch's grotto. The what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah, alright, cool. Let me see what you've done with the place. Devo ammettere che però non mi aspettavo. Non mi aspettavo questa. Cioè, mi sta sorprendendo questo gioco, devo ammetterlo. Cioè, a parte questa ragazzata, però non è brutto. Cioè, è sorprendentemente maturo, pur comunque non essendo chissà quanto altisonante. Sì, assolutamente. Sì, esatto. Però mi sembra, cioè, in generale comunque i temi e come vengono affrontati mi sembra più maturo di Life is Strange. Non lo so, mi dà questa impressione. Ah, aspetta, forse voleva che mi sedessi accanto a lui, aspetta. No, direi che non posso. Quindi se mi siedo qui che succede? Sì, il tema è più maturo. Sì, sarà che sono più grandi e quindi hanno una psicologia migliore. I'm surprised Tessa let you hang this up. Yeah, she hates it. But as long as I don't promote my lifestyle in front of the customers, she doesn't say anything. Man, must be exhausting to spend your days educating these people. Here's the My thing, lifestyle. I don't. Opening the mines of this town will be a full-time fucking job. And emotional labor pays shit. Cioè, Tessa è il classico personaggio che non ho niente contro i gay o amici gay. Perché permette a uno di lavorare, però non devi dire che sei gay oppure non devi parlare di queste cose. Soffrimento non è... No, ho sbagliato. Hey, I hope this isn't too personal, but you ever been with anyone in Delos Crossing? I dated a guy in high school for a minute, but we had to keep it quiet. I've been with a few other people, but that shit's tricky out here. And what about you? You ever been with a guy? I mean, assuming you're into guys, which I guess I kind of did. Ma non mi fa rispondere. Ah, ok, non l'avevo visto. Non ancora ricordo la persona giusta. I've never really been with anybody. Guess I was too busy processing trauma or whatever. But if I met a guy I was into, who knows? Do you ever get lonely in Delos Crossing? Yeah, sometimes. So I'm always in Juneau working with the JCE, meeting new people. I gotta make my shit happen for me, because no one else will. Più che altro sai che c'è? I feel you. È che siamo arrivati quasi alla fine di questo capitolo e non sembra come... Cioè, mi immagino... Cioè, considerando che c'è solo un altro capitolo, mi sa che tutta la ciccia la lasciano lì, perché comunque è importante quello che abbiamo scoperto di Eddie, eccetera, eccetera, però... È tutta roba più o meno di contorno, quella che stiamo facendo. Anyway... And I'm done. Beh, secondo me, almeno, c'è chi si fa i problemi. Secondo me sì. Allora, secondo me i concetti di sessualità e di attrazione sessuale sono, come comunque ci stiamo dimostrando a livello sociale adesso, praticamente nel presente. Possiamo dire tranquillamente che, almeno secondo il mio parere, ci troviamo in condizioni magari di essere attirati da qualcosa, tipo in questo caso io sono etero, un maschio etero, e quindi sono attirato dalle donne, ma
sono attirato dal fatto di sapere che quella sia una donna. Quindi se io incontrassi un trans che sembra una donna ed è attraente per me, il fatto che fosse un uomo prima non varrebbe. Non varrebbe. Almeno io comunque non mi farei problemi. Sì, esatto, esatto, esatto. Ci stiamo evolvendo, sì. Esatto, esatto. Io devo ammettere, io l'ho già detta questa cosa qua, che invidio un po' magari i bisessuali o i pansessuali, per il semplice fatto che loro sono predisposti mentalmente, anche ormonalmente, eh, a- ad avere molte più il doppio delle possibilità rispetto a un etero. Quindi sono un po' invidioso da questo punto di vista. Cioè non si fanno problemi da questo punto di vista. I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. You mean the OG Ronin? I was born first, you know. Is that so? Thought Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but it was me. So, why is it so weird to Sì. me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. Fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's Sì, fine. però capisci. She asked me first. Yeah, figures. Secondo me... That lady is thorough and she Aspetta. loves you like Non voglio parlare crazy. sopra. I know. So, yeah, you were probably the first person to know about it other than Allison. I'm glad he trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Dicevo, secondo me non è un... Allora, sì, sembrano avanzati, ma in realtà c'è sempre stata questa gente. Semplicemente non poteva farlo, era discriminata, o parliamo di tempi molto molto antichi. Poi vabbè, c'è stata la religione, i bigotti, i razzisti, gli omofobi, insomma. Secondo me non è una questione di avanzamento della specie o comunque dei concetti. Alla fine comunque riguarda quello che ognuno di noi prova. Se io sono solo attratto dalla donna, sono solo attratto dalla donna. Sono nato così. Cioè non penso che sia una questione che magari in futuro tra pansessuali, tra bisessuali o quello che sarà, possano nascere comunque delle persone che siano di quella categoria, chiamiamole categorie, e non eteri o che ne so, gay o lesbiche. Alla fine non è diretta la cosa. Sì, sì, sono d'accordo, anche secondo me. Però per dire, una persona non sceglie di essere in un modo o nell'altro. Non c'è una scelta in ciò. Quindi se uno è etero, se uno è gay, quindi non ci si può effettivamente dannare perché non si hanno effettivamente le stesse, tra virgolette, possibilità o attitudini di altre persone. Esatto, esatto. Però sì, anche io credo che, cioè, più che un futuro in cui ci saranno tante persone che non si faranno problemi, eccetera, eccetera, sì che non si faranno problemi, ma dal punto di vista semplicemente sociale. Che tutte questo razzismo, questa omofobia, questa discriminazione generale completamente senza senso sparisca. E sparirà, un giorno sparirà. Una cosa che io effettivamente provo è che mi piacerebbe prima di morire poter vedere l'avanzamento sociale da questo punto di vista. Non dico in tutto il mondo, è impossibile, ma almeno in alcuni paesi. Che queste cose spariscano perché semplicemente siamo così, siamo umani, ognuno è diverso e ognuno è uguale allo stesso tempo e ognuno ha diritto di non essere discriminato e di essere rispettato e di vivere la sua vita come preferisce e con chi preferisce. Sì, siamo arrivati a un gran punto, ma siamo davvero tanto, tanto, tanto inondati da una massa
bigotta, ignorante, brainwashata. Ma non solo in Italia, dico in tutto il mondo. Cioè, recentemente c'è stato il caso di Paola, per dire. Gente che è proprio feccia. Quindi non sono fiducioso per il momento, ma per il futuro voglio essere fiducioso e mi piacerebbe vedere in futuro, prima di morire, un cambiamento totale in tal senso. Direi, anzi, oserei dire che dal punto di vista, chiedo scusa se sto andando molto, un pochettino, però mi piace molto questo argomento, finisco adesso. Mi piacerebbe moltissimo che, anzi non è che mi piacerebbe, cioè nel senso, a me piace pensare che ci troviamo in un'era, intendo in un periodo storico, quello dove io sono nato, anche magari qualche anno prima, qualche anche 2 decenni prima, ma comunque questo periodo storico credo che siamo fortunati a viverlo. Soprattutto ovviamente se ti trovi in un paese che non è contornato da guerra e tutto il resto, ovviamente. Perché puoi vedere un'evoluzione di tantissime cose ed importantissime cose, degli avanzamenti sociali, medici, tecnologici, di tantissime cose, in un mondo per lo più in pace, purtroppo non è completamente in pace, intendo privo di conflitti, intendo dire, però lo so, tra un anno è scoppiata la terza guerra mondiale, che ne so, perché la gente è stronza, però ci troviamo davvero in un'era incredibile. È stato davvero bello vedere è davvero bello notare l'evoluzione di quello che vivi. Quindi credo che stiamo molto fortunati. Ovviamente siamo anche fortunati a essere nati. Ecco, una cosa che io non sopporto. I cazzo di nazionalisti, i discriminatori. La gente non si rende conto che se sei nato in Italia, per quanto l'Italia al momento non è che stia messa bene, o sei nato in Francia, in Germania, in Inghilterra, cioè insomma in un paese comunque civilizzato, privo di guerre, ti devi rendere conto che sei stato fortunato a nascere qui. La gente non capisce questa cosa. Tu non sei migliore di un altro perché è nato da qualche altra parte. Tu sei stato fortunato a nascere qui e dovresti essere grato di essere nato qui. Gli altri purtroppo non hanno avuto la tua fortuna. Proprio in questi 3 anni abbiamo rivoltato ogni convinzione, Me Too, LGBT, Black Lives, 3 momenti storici che purtroppo hanno fatto tornare indietro perché pensavano di aver perso certe cose. Veramente queste cose aiuteranno a liberarci definitivamente. Probabile. Lo spero, lo spero. Come dico sempre, non è giusto imporre, non è giusto sovrastare, non è giusto usare la violenza. Alcune volte però mi rendo conto che non essendo direttamente nella situazione loro non posso comunque capire quello che passano e non posso capire se effettivamente è la cosa giusta il mio approccio che è il loro. Però sì, spero che queste cose comunque serviranno. Ma ripeto, se la gente capisse che non è una questione di etnia, una questione di sessualità, una questione di attrazione sessuale, di pelle, di qualsiasi cosa, che le persone in realtà sono tutte diverse e tutte uguali allo stesso modo, allo stesso tempo, e che semplicemente sei fortunato a essere nato da una parte rispetto a essere sfortunato a essere nato da un'altra parte. La gente capisse semplicemente questo piccolo concetto, invece di essere brainwashata da cose orribili e da concetti bigotti, arcaici e negativi. Questa è solo negatività. Non sono andati oltre, però sicuramente sono molto importanti. Sì, importanti lo sono. Bisogna vedere come. Proseguo che se no non finiamo mai. Neanche tu eri tanto male. Ma sì, dai, You're not too stiamoci. bad yourself. I try not to be, especially around guys I'm trying to impress. So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juneau with us. I know.
I've got a community there. Could be yours too. Fitting in. There's a concept. You have no idea how life-saving a chosen family can be. It pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Shoot. Why do you care so much if I move to Juneau? Look, like I said, I want to get to know you. Because I'm just that fascinating, huh? Honestly, yeah. I think you might be one of a kind, Tyler Ronan. Well, È vero. Gee, Michael, I think you're swell too. You're the cat's pajamas. Shut up. I've got way better. Ci sono stato, secondo me è una buona alchimia. But I can't open with my best, right? It's cool. So, I'll get more of those if I get to know you better? For sure. If that's something you'd be interested in. I might be. Yeah. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting for you two dum-dums to come back. Are you guys ready to go? Vabbè, c'ha ragione, che cazzo, l'ho fatto aspettare We've troppo. done about as much damage as we can back here. Yeah. Let's go. Nel frattempo posso sentire la Mussolini che sta dormendo a quest'ora perché è una vecchia, che si alza all'improvviso. Qualcuno ha parlato di gay. Cosa succede? Le si gira la testa a 360 gradi come l'esorcista. Me la immagino così questa gente, perché non è umana sta gente. Here we are. Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah, you're like stretching my legs. It isn't far. And anyway, can't put the wind in a bottle. È come quando... Alright. Mi ricordo un commento di uno che aveva detto: io farei vedere ai razzisti American History X. Tessa should be at her parents' grave, not far from the entrance. Non lo capirebbero. Look for Sarebbero a dalla big parte dei crooked tree. cattivi, dei You can't miss nazisti. it. I'm gonna go check in with my uncle. Solo una persona dalla mente aperta può capire Good certi luck. concetti. Che non sono neanche difficili, ma per una persona tarata e brainwashata. Sì, è davvero bella lei. You look pretty spooked. I've never been a big fan of Lei è davvero cemeteries, bella. especially after, you know. Ma I sai, promise after this we can chill at the house. Cool? sì, sembra davvero che l'hanno fallita. E mi dispiace davvero tanto. So, did you ever come back? Keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Ah, è così questo cimitero? Oh, what? Monkey see? È letteralmente un pezzo di... Cioè, penso che fosse letteralmente un cimitero fatto una struttura, in realtà no. Back here at all? Since the funeral? No. I've never had a reason to. Sembra medieval, sì. Sì, infatti, è un cimitero improvvisato. All the time. It was so weird. Mom, why do we always come here? Does it bother you? No, it's just weird because we don't know any of these people. I mean, except Eddie's mom. It never hurts to say hello. Because they're very lonely. That's right, sweetie. And sometimes, even if you can't see them, they stay with you. In here. Always here. Mom? Always. She loved us. A lot. But sometimes it was like loving us hurt her. Do you think she was just really scared of losing us? Maybe. Yeah. But I don't know. I mean, most parents are scared of losing their Ok, kids. ok. Va bene. Tanto dovremmo essere praticamente alla fase finale. Mi sono perso molto in chiacchiere, ma mi premeva here's the parlare in quel tree, modo. but no Tessa. Let's check around for her parents' grave. Just to make sure this is the right spot. This might take a while.
Guess again. Sì, dovrei iniziare un pochettino prima. La prossima live mi sa che la inizio un pochettino prima. Look, De Leon. that's the one. Don't tell me we missed her. E che palle, è struggevole. Hello, Mr. Eagle. Kids. It's time. What? We really have to go, Eddie? You can hold my hand if you want. I can walk fine on my own. It'll be quick, okay? Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. Wait, is this the one we called Big Crookedy? The exact one. Why didn't we call it Gnarl's Branching? Total missed opportunity. Because we weren't hip to basketball back then? Or CeeLo Green? Eccola là. I remember Ah, it lui, going all lui. the way up to the clouds. Everything does when you're 4 feet tall. When did Michael's uncle die? Last year. It was really hard on him. He's still feeling it. E davvero, se mi trovassi in un cimitero del Jedi mi caccherei Long time no addosso, see. soprattutto di notte. Do you Madonna. want some company? Come on over. Make yourselves comfortable. E facciamoci confortevoli allora. So, how are you? Is this a bad time? With you? Never. Don't mind me. I'm not really here. Hey, I get to see your ugly mug almost every day. You're old news, lady. You wound me. Deeply. So, can I help you guys out somehow? So what was your uncle like? Oh boy. Where do I start? You know that one grumpy grandpa in all the sitcoms? The one that types like a T-Rex and never leaves his recliner? I think I'm getting the picture. Not yet, you aren't. As grumpy as he was, they didn't make him any sweeter than him. He's the kind of guy who accepted you for where you were at, even when he didn't approve. Not many of those out there. You and your uncle were really close, huh? Definitely. I could push his buttons without even trying. My family's old school Clinkit. Spent more time with my uncle than my dad. He was the first person to test out all my new recipes. Even before Allison. Guess I should thank Uncle William for saving me from a muffin top. If you need a new taste tester, sign me up. As if you had a choice. I plan to hit you both up for feedback my whole way through school. I'm in. As long as there's nothing as adventurous as that Clinkit-style salmon with pepper and saffron. No way I'm promising that. Fortune favors the bold, goes double for food. Talk to you later. You bet. So, how are you, holding up? The sooner this is all over, the better. Che nome? So far, it seems like everyone in Ah town. no, William Thomas Collier, ok, no, quella Please sopra don't tipo... let me find yours. I'm way too good at disposing of bodies. Sì, ma Tessa l'abbiamo mancata di nuovo, seriamente? Not sure I want to taste your food anymore. Afraid you'll learn something about yourself you don't want to know? C'è una porta però. C'è un... Anyway, girl, I know you're in it right now, but... No, non si può andare, ok. Allora andiamo qui. Boring sounds so good right now. Binging terrible shows while my amazing roommate cooks something delicious. Heaven. Delicious food for tax returns? Questa è una bella relazione anche con Alison. Where she is? No. Parlano molto, sono molto amici. For what it's worth, I remember staring at the water during the funeral. Ok. Allison, please. I'm not going! Allison, come back!
hoped that this would be easier than last time. Totally gone. At least this time no one's sending me away. I'm holding you to that. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem, right? I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. Beh, perché no? Ehi. I won't let them take you away. I'm gonna tell them the truth. You swore, Allison. I'm gonna be okay. Please, don't worry about me. I know I'm supposed to get over this Brown thing, but I really wish you'd been able to come visit that much. Yeah, me too, but... Look, I didn't make any promises that day. You did. Watch. They all think you killed her. It's not fair. I'll be okay. You have to take care of yourself now. See? It's possible, but I don't think so. Well, I know so. Thinking about it got me through the rest of the day. I'll be back soon, all right? But I'm gonna come see you every week. And we'll talk with our voice every day. But I'm gonna come see you every week. And we'll talk with our voice every day. We'll see each other soon then. Stop crying, silly. We have to go, kids. I could have sworn it went the other way. I'm so sorry. I should have staged a hunger strike until Eddie agreed to drive me. Hey, water under the bridge. You think Snowball still lives in there? Snowy owls only tend to live about 10 years. Oh, rest in peace, Snowball. Snowball. This spot's familiar. Va bene, ok. Sta durando più, vabbè, ci siamo messi molto a parlare anche per questo, ma comunque dovrebbe essere la fase finale questa. Tranquillo, tranquillo, grazie comunque per la visualizzazione. E per essere rimasto con me finora, mi hai fatto compagnia. Hard Marianne took it when Brown's mom died. Well, we were only 4, but yeah. She lost one of her only friends. She was always saying how she never would have found a place in Delos Crossing without Carol. You think her death kicked off Marianne's, you know? It definitely didn't help, but no. It was years later. L'abbiamo trovata finalmente. Oh, hi. I didn't see you there. Ah no, è Kendra. I'm sorry. We didn't mean to eavesdrop. No harm done. Hey, you're that nice gal from the Vecchi store, Allison, right? Yes. Pensavo queste cose And dalle spalle. It starts with a K, right? Kendra. Don't worry. Don't expect you to keep track of everyone who passes through. And you would be... Her brother. I'm Tyler. Pleased to meet you, Tyler. I hope this isn't rude, but where's that accent from? Georgia. Born and raised. Landed in Delos about 2 years ago. From Georgia to the middle of nowhere, Alaska. There's gotta be a story there. Well, I wasn't planning to stay for more than a few months. We came up for the fishing season, just like we'd done twice before. My husband, Meech, he always tried to convince me to stay on longer, but I wasn't having it. But then... well, we lost him. Fishing accident. Oh, God. I'm so sorry. Way too many families around here have lost someone that way. Yeah, something's gotta change. Anyway, now it's just me and my daughter, Jaina. And I just can't bring myself to pack us up and leave him here all alone. Do you want to go back to Georgia? Well, that's the real question, ain't it? I never used to like it here. Too cold, too quiet, like a frozen desert. Thousands of miles from family. But these days, I finally started to see it the way Meech did. All of the beauty. Are you okay? Yeah, I just wish it hadn't taken losing him to get me to come around. I'm realizing now I fought him more out of stubbornness than anything else. That's gotta be hard. Yeah.
Don't ever let your own sense of what is come between you and the people you love. It's a real easy way to squander precious time. No, andiamo oltre, dai. Sorry. We have to get going. Don't apologize. It was nice talking to you. See you around, Kendra. Non mi ricordavo neanche chi fosse questo, quindi... ho passato sbagliato strada. Devo andare di qua. Damn. She got kind of stranded out here. I know. And her daughter's barely 2 years old. God, those kind of accidents happen all the time, but the penalties cost less than... Hi. This is it. Right? Yeah. God, I think... Why can't I remember? Eccola qua. Allison. Is that her? What the hell was going on with you? What broke? Why didn't you say anything? We were your goblins. You didn't have to do it all alone. Tessa? Sta cambiando completamente la loro prospettiva della madre. Kids, Giustamente. I wasn't expecting to see. What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by. Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? No, I won't do this again. I refuse to be held responsible for her choices. Marianne was fine until you reported her. Fine. She was getting by on handouts for years. There are only so many times you can show up high to a generous offer of employment. Assuming you show up at all. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us, until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she just settled down with someone instead of running around with married men, well... Just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Tessa! All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, kids.
I get that Marianne wouldn't let you help her. But there had to be a better way to deal with it. Especially if she was having some kind of crisis. Yes, you're right. There were other things I could have done. Better things. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. I prayed for guidance, and seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. Thank you. Tessa, I know the last couple of days have been heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? Per quello che ha detto lei, sinceramente. E so per quanto è duro che lo dica una persona timorata di Dio. I'm done losing people. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. Sinceramente We'll be there. non avrei voluto perdonarla, ma diciamo che dopo quello che ha detto, essendo davvero sincera, era sinceramente That was something, pentita. huh? Yeah, it was. I had pretty much given up on her, but I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. I bet Tessa's thinking the same thing. Yep. Things are gonna be real awkward my first day back in the office. Oh, I'm sure you'll both manage to never talk about today. Exactly. Awkward as hell. Come ti sei spostato? Not a bad view, right? Yeah. I get now why they put cemeteries in nice spots. Takes a little bit of the sting off. Listen, I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that, you know? You're the only one. Hey, brothers and sisters, right? But it's been way more brothers than sisters lately, which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait, are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... I stole your life, Tyler. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef, and what am I doing? Nothing. You were just dealing with what happened the way that you needed to, alright? As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house, and you're gonna go to Juneau. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull through, right? Yeah. You're right. Hey. Wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, that's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. So I
Guess we know the story now, huh? Marianne was done with Delos, and Delos was done with her. Maybe she was too proud, but she worked so hard for so long, and when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. And when she heard social services was coming, she... Abbiamo ancora tutto il Gave quadro up. completo però. But killed her kids? Really? I don't know. It still feels like there's something missing, right? Beh sì, c'è quel tizio che ha detto Tess. You're never gonna understand what was going through her Sai, mind. avevo letto pure letto I'll bet even she did. commissariato. It's probably always gonna feel that way. Questo insetto ha I'm rotto gonna le fall scatole. asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey, whoever packs the most gets the big couch tonight. What the fuck? Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. Madonna, mi sono saltato. Che cazzo è successo? Ma culo. Io odio i jumpscare. Vabbè, aspettavo che qualcuno uscisse da lì. Tyler, are you alright? Allison, barn. Stay there. I got it. Cioè sì, ok, che qualcuno avesse appiccato il fuoco, ok, però... Che uscisse però da lì in quel momento. Tremendamente stordito, più di quanto pensassi. There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. Why would someone try to burn down our barn? I don't know. But I'm going to find out. He went looking under the rug? This gas can was already here this morning. He didn't bring it with him. Asshole even dumped the drawers. He really turned this place upside down. Huh. At least you were spared. Ne trovo di tanti questa cosa. Ok, non c'è niente qui. Qui? No. Well, at least he left us the junker. Did he really have to smash everything? Everything's on... So, did Chief Brown teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. Sì, il punto è che è scappato e credo sia scappato. A damn broken door. It let him right in. Some kind of work boot. Maybe fishing boots? Damn. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. Trail ends here. It looks like he jumped into the gully. Hey, are there footsteps on the other side? Yeah. That must be where he climbed out. Well, he's long gone. Hey, what are you doing?
Cioè, lo capisco perché non me lo fanno andare, però, mamma mia. No, non si può andare qua, ci sono pure invisibili. Sì, qua comunque non si può fare niente perché... You think he followed it down to the lake? Yeah, I mean, if he'd gone the other way, he'd have come right back to the house. He must have hid his car in the woods somewhere that way. Probably not the first time he's done that. Well, I guess that explains how he knew his way around. Yeah. He must have been out here visiting Marianne. Ho visto una luce qui, che cavolo. Ah, forse è tipo un'illuminazione sballata. A damn broken door. It let him right in. Just like we left it. Ok, non è entrato nessuno. Nothing. Ok. C'è niente qui. Quindi non è entrato in casa. So? Still no sign of him. Di qua pure? È aperto. Nothing's been forced open. Esatto, proprio non è entrato da nessuna parte. C'era questa parte rotta. He didn't try to get in here. Esatto. Queste sono le sue, ok. No hesitation. He knew where he was going. Appunto che è andato qui, ma basta, non c'è nient'altro, io non posso vedere niente qui. Una grande bacco. He must have hid his car in the woods somewhere that way. First time he's done that. Well, I guess that explains how he knew his way around. Yeah. He must have been out here visiting Marianne. Se dovessi tornare indietro invece, cioè dall'entrata, Do you remember anything about his face? I couldn't see it. He had a hood on. nope. Ok. Forse non ho guardato qualcosa qui dentro. Too bad he wasn't after this. Great. More to clean. He went looking under the rug. He used this to start the fire. Hey, come check this out. Ah, non me l'aveva fatto fare Box prima. under the barn? Yeah. What Forse perché parlava. I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? Huh. These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt. For chickens. Hey, come check this out. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So
So he was trying to burn whatever. This guy went on a tear. Ah, ok, ecco qua. Piede di porco. Ok, perché l'avevo fatto prima, però forse perché parlavano non mi dava Guess we nessuna know how he interazione. made the hole. Step back. I'll be fine. What the fuck? Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. Voleva rubarla. 3 digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. 3 digits. What's that there? Some kind of carving. Not sure what it is, though. Che ne I so. think we just need to break the lock. There must be something in here we can use to get it open. And preferably without destroying the box. This guy went on a tear. Però ti fa mettere... Yeah, that'll break a lock. Posso farlo 3 digits però. Me lo permette il gioco. Let's not waste time. What? Fuck. That's rough. Mi dispiace che tu sia in questa situazione, so che credi di poter essere una This buona guy persona. tried to push Marianne to get an abortion. Oh, Madonna. Even though she wanted to keep us. Tutto mi preoccupa per te, la gente parla e non voglio che tu debba subire una cosa del genere. I soldi che scarseggiano, ma farò quello che posso per aiutarti. Dimmi solo quello che ti serve. Mio matrimonio. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Cara Marianne, ho bisogno di rivederti. So che può sembrare. So come può sembrare e non voglio che pensi che corro dietro a tutte le nuove arrivate a Delos Crossing. Sono sempre stato fedele a mia moglie, ma qualcosa è cambiato da quando ti ho incontrata. Quando siamo insieme mi sento come se andassi a 200 all'ora in autostrada con i fari spenti e non volessi fermarmi mai. So che non è giusto che entrambi abbiamo molto da perdere, ma voglio stare ancora con te. Spero che tu provi lo stesso. Ti ho comprato una cosina per la prossima volta, non voglio vederti. That's everything. What the hell? So, Marianne hid a box under the barn. Box full of letters from our deadbeat dad. It didn't look like he tried to get into the house. Yeah, he knew to look in the barn. He must have known they were there. Or just knew our mother really well. He turned the whole place upside down and didn't take anything. All he wanted was that box. And he was willing to burn down the barn to get rid of what was inside. So, I think he was wearing fishing gear. Fishing gear? Does that mean... Let's not jump to any conclusions. Half the town's probably got the same gear. Sì, infatti. Why are we seeing this? I don't know about you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something felt different. I need to see the rest. But you know what happens down there. That's the thing. I'm not sure I do. All right, let's go.
Hunter. Wait, there was someone here that night? In the woods? No. It was just... I saw... Who the hell did I actually see? Ok. Tu eri qua però, perché eri qua? C'è qualcosa qui? No, quello Is che... there someone over there? The Mad Hunter. What? No. That was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait, he was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe? Hold on. Do you feel that? Aspetta, lo so. Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock about us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. Ho guardato verso il bosco ma non c'era niente. Non credo di essermi precluso niente. Non credo neanche che il gioco vada avanti. Non mi sembra. La visione puntava di qua. Non mi sembra. Just one more time, please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. Lo so, però non mi compariva niente. In realtà penso che puntasse di qua. Then we go on living our lives without him, so, just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and... You have to take responsibility for your part in Marianne's death. What? What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. What the fuck? Allison. I'll do it. Let's go. We can do it. I come. Ah, lo devono fare insieme questo ricordo. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet. We don't want Mom to catch us out of bed. I told you that would happen. We almost had it though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, alright? Don't think about anything else. I'll try.
I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. What happened? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. I'm sorry. But I'm done. That's it? You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. Sì. Però sta durando più di quanto pensassi. Ok, mi sono fermato a parlare ogni tanto, però minchia. Inizierò prima la prossima volta. Per l'ultimo. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children. Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? I'm going to kill you. No. No, no. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Ok, questa cosa mi sa che sarà molto importante. Allora, leggiamo velocemente che si è fatto tardi. Tyler ha avuto l'impressione che Allison non abbia tenuto conto dei suoi sentimenti quando ha scelto il proprio ricordo della casa. Ha scelto il ricordo di Allison, ok? Sì, sembra molto bello. Adesso voglio vedere come va a finire a sto punto. Ma sì, la madre si stava armando, ovviamente non per i bambini, ma... Tyler ha avuto l'impressione che il suo bisogno di tempo sia stato ascoltato quando Allison ha rifiutato di far vedere la casa. Ed ha rifiutato l'appuntamento, ok. Allison si è sentita delusa quando Tyler non è riuscito a perdonare Eddie. Sono il 18% che non ha perdonato Eddie. Non ha perdonato Eddie. Michael si è sentito rincuorato dai competitori, il 100% ha complimentato Michael. 81% ha perdonato Tessa. Ok, basta. Vediamo il teaser. Sono uno stronzo per Eddie. There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Let's go.
Non mi metto a parlare perché si è fatto davvero tardi. Dirò la mia magari su questo capitolo alla prossima live e qualche altra cosa. Comunque mi è piaciuto. Voglio vedere adesso come va a finire. Ringrazio Damus per essere stato qui con me finora e tutti quelli che sono anche solo passati. E a sto punto direi che lunedì concludiamo e lo iniziamo un po' prima, magari tipo per le 8:30, perché non vale se facesse così tardi. Buonanotte.